žestoko dokaz da vas ni pričesti, ni krizme, ni ovakve stvari ne mogu spriječiti da letite. Kad je predivan dan kod danas, imamo u Drnišu famozni restoran poznati kod Tome, ko je bio zna. I upravo sam odlučio probati još jedan long range, ali do Promine gori. Mislim da nemam dovoljno veliku bateriju da stigne skroz do vrha, do odašiljača, ali mogli bi napraviti jedan mali surfić vamo i u nekakvom radijusu od 3 km, 4, probati hodat po niriđevima. Uglavnom, evo, nema stalak danas, kamera je na punjaču, pa sam ovako brzinski, vidim se. The sage brings the rite of spring, morning dove and the sparrows sing, through the light that the sun will bring, reborn. Flocks are creeping on the wall, swallowtail heeds the northern call, and the last of the frost will thaw, reborn. In the warmth of the spring, I recall everything once more. Heavy air and the smell of rain, muddy grasses across the plain, red-winged blackbirds soft refrain, reborn. In the warmth of the spring, I recall everything once more.
Pa je bilo zabavno. A još samo jedan dokaz. Ona je država lijepa, ovo se malo svega za vidjeti. Na Promini sam ostao kratak onaj vrhić, malo fora, stvarno je ovaj. Lijep dan ima malo vjetra, 10-12 km na sat, nisam baš forsirao bateriju. Ne bih htio baš ovako fino odjeven ići kopati. Što mi je neko zaglavio, ali opet nije zaglavio, opet bio super u svakom slučaju. Vapor, za freestyle, za long range, za svašta nešto, baš je zabavan kvad. Mislim da je ostalo bilo još baterije, ali prije sam sletio na vrijeme na 3,25 negdje. Da je baš ne isforsiran, ali mislim da je bilo rezerve za bar koju minutu. U svom slučaju 10 minuta leta. Rekao bi da djeluje kao bolji digestiv od bilo kakve kave, zelena kavu i kolače. Pusa!